So hey everyone, welcome back to a new vlog and आज का vlog बहुत special है because I have got such a good opportunity. Yes, I'll be performing live today with Vishal Mishra for Vishal Mishra, and not only me but I got a mail yesterday and me and I guess other 20 or 30 or maybe 40, I don't know the number, but we all will be performing on Zoom. It will be a 2-hour session and I'm really excited. बातें करेंगे, perform करेंगे, उनको भी perform करते हुए देखेंगे. So it is going to be fun. So do subscribe my channel if you have not. And ऐसी fun vlogs और music videos में डालता रहता हूँ every Saturday. By chance ये वीडियो मैं Saturday को शूट कर रहा हूँ तो probably ये Sunday को डाल दूँगा. So yeah, with that said, let's start it and देखते क्या होता है आज. So time is right now 1:30 and 5 o'clock is the event and I'm really excited about it. To tell you the background, actually VYRL Originals is the YouTube channel जिस पे आज भी song was released by none other than Vishal Mishra, and उन्होंने एक VYRL cover star contest भी निकाला था for this, in which we had to submit our covers. And I guess sometime back when Intezar was released by Arijit Singh, तो उसके लिए भी same contest organize हुआ था. So I participated in this one and luckily जब मुझे उन्होंने पहले बताया था कि मेरी video will be featured on the Gaana app, I was like shocked and happy. बट मेरे को था कि हाँ इससे आगे बहुत मुश्किल होगा जाना, क्योंकि मैंने बाकियों की कवर्स भी सुनी थी, दे वो वे टू गुड. यहाँ पे एक फ़ोटो आ रही होगी जहाँ पे आप सारे कॉन्टेस्ट की डिटेल्स देख सकते हैं. तो उसमें इट वॉज रिटन दैट किस किस को क्या क्या मिलेगा, एंड द विनर वॉज गेटिंग एन आईफोन एंड सम शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी मीटिंग एंड जैमिंग विद विशाल मिश्रा. बट कंडीशन ऐसी हो रही हैं, सो आई डोंट थिंक सो दैट विल बी पॉसिबल. यहाँ बाद में पॉसिबल होगा. And 2 other were the Gaana app feature and this one like live session with Vishal Mishra. So I'm really glad that I was selected and मेरे को इतना appreciation मिला for the आज भी cover. पलकों पे ओस सा तेरा नाम सजा के रखता हूँ यार मैं तुझे ख्वाब बना के, हर किस्से पे हर पन्ने पे तुझको पढ़ता है, फिरता रहता है पागल सा, बस ये कहता है कि तुझ बिन नहीं लगता जी, नहीं लगता है, नहीं लगता जी, नहीं लगता है, नहीं लगता जी मेरा माहिया. So let's just take our time. So I'm done with the practice. I don't know how the session is organized, मतलब कैसा प्लान आउट रखा हुआ है, किसको कितना टाइम मिलेगा परफॉर्म करने के लिए. यहाँ ऐसी बस कैजुअल जैम सेशन होगा कि जिसको जो सुनाना सुना सकता है. So I don't know how the things will proceed, but या अपनी तरफ से पूरा एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करके और एकदम तैयार रखे रहना. So अभी बस खाना बन रहा है. I'll have my lunch and I'll probably take bath, क्योंकि बहुत गर्मी हुई है ना, आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए पंखे उनके सब ऑफ रखने पड़ते हैं. I'll show you the setup जो मैं सेटअप कर रहा हूँ वहाँ पे, and time left is 3 hours and I'm really excited about it. So yeah, I'll see you then. So I am all set and भी बस सेटअप कर रहा हूँ मैं अपना, and also I need to record the stuff like screen recording भी on रखूँगा मैं for the recording the meeting, and plus जो मेरा कैमरा सेट होगा यहाँ पे. So I'll just take 5 to 10 minutes, एक बार पूरा सेटअप करके देख लूँ कैसा लग रहा है, सब सही जा रहा है कि नहीं, and then I'll continue the vlog. So सेटअप भी आपको दिखाया तो मैं I'll place the camera somewhere and you can have a look. So the setup is done. थोड़ा messy लग रहा होगा. I'll show you अभी. So there is the setup. थोड़ा messy लग रहा होगा, like mic की wire है plus the phone I'm using as a webcam, तो phone की बैटरी बहुत जल्दी गिरेगी, इस वजह से मेरे को phone भी चार्जिंग में लगाना पड़ा साथ में. And ring light की भी लाइट वायर थोड़ी लंबी है plus stand भी लंबा है. थोड़ा messy लग रहा है अभी, but
it will work. Like मैंने बहुत videos देख ली थी and I hope, like I'm crossing my fingers that it will work. So yeah, I'll just give it a shot. Zoom पे है तो मैं Zoom पे ही एक trial ले लेता हूँ to see if everything is working or not. So the setup is done. मैंने टेस्ट भी कर लिया है. मेन प्रॉब्लम आई थी फ़ोन जो मैं यूज़ कर रहा था एज अ वेबकैम, थोड़ा लैग आ रहा था उसमें. 4:30 हो चुके हैं एंड विद इन हाफ आवर आई गेस मेरे को मतलब 10 मिनट पहले ही मैं ज्वाइन इन कर लूँगा ताकि कुछ डिले या कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए. So yeah, just half an hour to go and then we'll be live with Vishal Mishra and I'll be showing you the session in this vlog. So stay tuned, आगे पूरा एंड तक ज़रूर देखना and I hope आपको अभी तक vlog पसंद आ रहा हो. I know ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, बस मैंने आपको सेटअप दिखाया, बट आगे बहुत मज़ा आने वाला है. So stay tuned and देखते रहना आगे पूरी वीडियो. Okay, fine. So just 5 minutes are left and मैंने सब कुछ चेक कर लिया है. I'm going to join in the meeting and देखते हैं क्या होता है. Each one of y'all who's here has been a part of Viral Originals, the Viral Cover Star this time. Each one of you are insanely talented. I just want you all to know that we loved each and every one of your covers, and not just us. Vishal Mishra himself literally went through each and every cover this time, including each one of y'all who's here on the call, which is why he also wanted to have a chat with you guys, just connect and just have a good time. So we are just waiting for Vishal Mishra and let's see how the session goes. So some guidelines are given. When he'll be singing, we have to keep the mics on mute and we can talk to him. We can raise a hand one by one. क्योंकि बहुत chaos हो जाएगा. 50 लोग हैं कॉल पे ऑलरेडी, तो सब शुरू कर देंगे बात करना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. So yeah, we're just waiting. Everybody's on mute right now. So as soon as Vishal Mishra joins, I'm recording the session side by side. So hoping for the best. Hi, excited to see you guys. Hello friends. Hi. Sir, hi. अरे बाप रे, इतने सारे हाय. कितने लोग हैं यहाँ पे? I guess 50, 53. Really weird. I don't know. It's like fast. But how have you guys been? How is lockdown for you guys? How are you coping up? Please tell me. Please tell me if you want to ask me something. Please tell me if I can be of any help. लॉकडाउन से ठीक है अब तो, मतलब ठीक है, धीरे धीरे चीजें सॉर्टेड हो रही हैं, मतलब धीरे धीरे काम बन रहे हैं. Music is the only medicine, I would say. Okay. Exactly. मैं बताऊं, आप सबने इतना अच्छा गाया, और सिर्फ आज भी नहीं, मैं आपके सारे जितने भी आप लोग पोस्ट करते हैं, जो मेरे जहन में, जो मेरे नजरिए में आते हैं इंस्टाग्राम पे या कहीं और पे, मैं सुनता हूँ. I follow you guys very religiously. And Thank you so much. It's beautiful the way I've seen everybody grow. I have noticed this change where people were making covers just on a guitar or a ukulele, if that is what it is called. And तेरी आदतें तो फिर क्यों आँखों में नमी, क्यों मैं रोता हूँ आज भी. I want to tell you this thing, that I am so surprised by the way you people have grown. Just the way I see your covers, just the way that Thank you, sir. I can Thank notice you so the growth much, that sir. you guys Thank you have, so all much. of you. Thank you so much. लोग यहाँ पे हैं और जितने लोग नहीं हैं, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, मैं बहुत religiously देखता हूँ जब लोग मेरे covers बनाते हैं कि what is their progress, and I must tell you guys are doing something great, and I can't wait. I'm just waiting for the right time so that we all can meet, and maybe ये phone पे तो बहुत confusing है, I'm a little technologically handicapped. I would love if after this corona thing gets over, we can meet and maybe just talk, tell you guys, because I totally understand the value of Yeah, hope, sir, and yeah. you guys can ask me whatever you want. Hi. So I wanted to ask you one thing. Like I have been constantly seeing your covers from Zara Zara to Nahi Lagta and Kaise Hua, which you are covering during lockdown. So each song has its own modulation. Each song has its own pitch and range to sing. Like Zara Zara needs a more bass voice.
and Nahi Lagda and you covered Tum Saath Ho, that need a high pitch. So that modulation is really important to feel the song itself. So वो कैसे लाई जाए, मतलब we everyone here or do practice, so but उसको कैसे एक perfect उसमें लाया जाए. जैसे किसी ने फिराक गोरखपुरी का नाम सुना है? नो सर, मैंने सुना है. फिराक गोरखपुरी एक पोएट थे, बहुत ही बड़े पोएट थे हमारे हिंदुस्तान के. वो बोलते थे जो शायरी बहुत बड़े लेवल के शायर होते हैं ना, मैं उतना ही बड़ा उन लोगों को समझता हूँ जो शायरी समझते हैं, शायरी लिखने वालों से शायरी समझने वालों को. ब्रदर, इट्स ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू आर डूइंग. It's all about the understanding of emotions. I feel we humans are the only race which has the power of understanding. The problem is we are always hustling to do things and not to understand them, you know? हम करना चाहते हैं, हम समझना नहीं चाहते, और करने में बहुत ज्यादा वक्त लगाते हैं, हम समझने में कम. जो इन मॉड्यूलेशंस की आप बात कर रहे हैं, मैं इन गानों के साथ 10-15 साल जिया हूँ. या एज अ म्यूजिशियन, माय फर्स्ट reaction to a song is I want to reach the core of the creation, you know? I want to know, why is he singing that? Why is he doing that? Why is this note like this and not like this? I don't want to replicate, to sing it. I don't want to compose a song like this. So my process is very different. It's a process of observation and understanding. And when I feel I have understood it, then I can play around. It's my battlefield. It's my ground. It's my playground. I can go wherever I want. I can fly wherever I want. And I urge you all to understand. You all, when you reach 10 years from now, and understanding is a very strange thing. It might happen to you when you're young. It might happen to you when you're old. It has nothing to do with age. When in 5-10 years, that understanding will hit you, the perception of music that everybody has will change. It keeps changing every 10 years. Somebody's making it, इसने क्यों बनाया? अच्छा, इसने ये क्यों नहीं किया? तो ये नहीं किया तो मैं करके देखता हूँ. Because then it becomes mine, Even when I'm making my songs, even when I'm listening to a jazz piece or I'm listening to an instrumental solo, it's just about trying to understand what is the core of it. And if you reach the core of anything, you have it in your hand, man. So the words, like the lyrics and all also matter. Like for Zara Zara, I was listening it. I used to listen it a while back, but तब उतना like when I was in school or college, but उतना lyrics. मैं भी स्कूल में ही था. But तब lyrics का मतलब इतना समझ आता नहीं था. So I was not able to give that output. But I recently tried to cover that song too, and अब lyrics का थोड़ा understanding और develop हुआ, and I was able to grasp what actual meaning of the words and why the feel of that song was like that. So उससे भी काफी इफेक्ट पड़ता है. बहुत जरूरी है शब्द ना कपड़े जैसे होते हैं. एक इंसान बगैर कपड़े और कपड़ों के साथ, एक धुन सिर्फ बगैर कपड़े का एक सोल है. People don't read a lot. It's very important to read. It keeps you human. It keeps you very organic. It's very important to read poetry even if you don't understand it. You develop an understanding of it and observe it, and then when you sing words like in Zara Zara, a lot of people अपने ये जो गाया है ना, जरा जरा महकता है, महकता है आज तो मेरा तुम. It's very important for you to understand the meaning of it. You should have a visual in front of your eyes. ये हो रहा है, और जब आप कोई चीज अपने सामने देख सकेंगे तो आप जो गाएंगे उसमें ज्यादा. Arijit is a master in this, when he sings a song, and that is what makes you separate from a lot of other people. Other people might be gold and then you become solitaire. It's just about becoming that solitaire. जब वो गाता है कोई चीज, इतना ज्यादा महसूस करके इसलिए गाता है क्योंकि शब्द समझ में आते हैं उसको. He's very fluent with Punjabi, he's very fluent with Urdu, he's very fluent with Bengali, very fluent with English, So what it does is language breaks down in front of him and creates a visual. So you have to break down the language of a song and create a visual in front of you, and trust me, if you do that, songs become like a playground. Then you can sing and emote the way you want. All right, thank you, sir. सर, एंड सर आपने नहीं लगना भी बाकी आप बहुत ज्यादा. थैंक यू सो मच फॉर दैट आल्सो. आप सबके लिए बहुत सारा प्यार. आप सब लोग ऐसे ग्रो करते रहे.
We are all together. I am with you guys, all of you. And 26 तारीख को नया गाना आ रहा है, सुन के बताना कैसा लगा। हाँ पक्का पहला सबको बहुत सारा प्यार, lots of love and keep safe. Lots of love to you. Thank you so much. Thank you, Viral Originals. Anywhere. Vishal, thank you so much. Thank you, Sumer. Thank you, Pankaj. Thank you. So this was the session and बहुत मज़ा आया। लोग बहुत ज़्यादा थे जिसकी वजह से आई डोंट थिंक सो जैमिंग पॉसिबल हो पाती। सब गाना गाते हो तो बहुत केओस हो जाता है, प्लस इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम होती है। सो ही टुक अप ऑलमोस्ट एवरीवन्स क्वेश्चंस। 50 लोग थे उसमें से आई गेस 30-35 लोग हैं तो उन्होंने क्वेश्चन के आंसर दिए ही हैं। एंड ही वाज सो हम्बल इन आंसरिंग ईच एंड एवरीवन एंड मोस्टली ही न्यू एवरीवन विद from their faces and their names. He knew how they have sung the cover for Aaj Bhi, and also जान के बहुत अच्छा लगा कि he has personally given time to see the covers. I saw Shreya Jain and Shreya Jain, Ayush Anand, everyone whom I have been following for a very, very long time, and most of them are doing so good on YouTube. So it felt good watching them all, hearing their questions and Vishal Mishra's answers to it. So yeah, this is the end for the vlog. And इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंस्टा पे मैं कवर्स डालते रहता हूँ and I'm seeing a real progress on Insta in terms of views, in terms of engagement, and people are messaging me for the covers I have been uploading. So बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सुन के, and I want YouTube पे भी आप लोग नीचे comments कर दें, I'll be reading them all. So yeah, let's build a small yet an amazing community, and I hope I'll be seeing you often here watching my videos. And comment section में बाकी when you will be sharing, you can tag me on Insta or anywhere else. So yeah, with that said, this is the end of the vlog. Thumbs up if you liked it, subscribe if you loved it, and I'll see you next Saturday.